This is English with SBR. Today I'll be talking about the word ending with ed. How do we pronounce the word ending with ed? That means কিভাবে আমরা ed যুক্ত ওয়ার্ডগুলোকে উচ্চারণ করব। You know, every regular verb has three different forms. প্রত্যেকটা রেগুলার ভার্বের তিনটা ডিফারেন্ট ফর্ম আছে। First one is present simple. Second one, past simple. Third one, past participle. For example, wash, present simple. And washed, washed, ta sound, past simple. And washed, same, but past participle. So the question was, how do we pronounce the word ending with ed? And the answer is, we pronounce the word ending with ed in three different ways. Same word in three different ways. একই ধরনের শব্দ, একই ধরনের suffix, তিনটা different ওয়েতে। Yeah, that's English, man. So to know more further, let's get the ball rolling. You know, this ed suffix can be pronounced in three different ways. First one is ed, as in started. And the second one is t, as in washed. And the third one is d, as in organized. এই ইডি সাউন্ডটা তিনটা ভাবে উচ্চারণ করা যায়। It, started, t, washed, d, organized. So let's talk about the first one. Id, started. Check the screen. Started, wanted, admitted, invited, and the final one is ended. In these words, the regular word, the main verb is ending with d or t. যদি মেইন ভার্বটা ডি অথবা টি দিয়ে শেষ হয়, তখন ইডি সাফিক্স যুক্ত হলে এটা আমরা এড উচ্চারণ করব। If the verb ends with the d or t sound, then ed suffix must be pronounced like ed. Ta sound. Okay. Washed, kissed, stopped, liked, loved. In this word, it's happening like t sound, because these all words are unvoiced. Unvoiced sound যদি কোনো ভার্বের শেষ লেটারটা আনভয়েসড হয়, দ্যাট মিনস শেষ লেটারটা উচ্চারণ করতে গিয়ে যখন গলায় কোনো ধরনের ভাইব্রেশন হবে না, দিস সাউন্ডস আর কল্ড আনভয়েসড। তার মানে যে ভার্বগুলোর শেষ লেটারটা আনভয়েসড হবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইডি যোগ করলে আমরা ঠা সাউন্ড উচ্চারণ করব। If any verb ended with unvoiced sound, then it must be pronouncing like ta sound. For example, washed, wash, no vibration, check your throat. Washed, kiss, kiss, no vibration, so kissed. Like, no vibration, so liked. Stopped, loved. Okay, and da
da sound. Check the screen. Organized, saved, played, cried, stayed. In this respect, the main word is sounding like voiced sound. মানে যেই ভার্বের শেষ লেটারটা ভয়েসড সাউন্ড হবে, উচ্চারণ করতে গিয়ে ভাইব্রেশন হবে ইন ইউর থ্রট। যদি কোনো ভার্বের শেষ লেটারটা উচ্চারণ করতে গিয়ে থ্রটে ভাইব্রেশন হবে, তখন এটার সাথে ইডি সাফিক্স যুক্ত করলে ডা ডা সাউন্ড উচ্চারণ হবে। ফর এক্সাম্পল, অল দিস organize, check your throat, organize vibration. So if you add ed, then it would be sounded like da, organized, save, there is a vibration, check your throat, save, saved. In this same way, played, cried, stayed. So alright, I will be back with another lesson in the next video. I think you have enjoyed the video and learned how to pronounce the ed suffix. That's all for today, and see you in the next video with another lesson. And have a nice day until the next video. Bye.